sedang berada di Niigata. Gue bakal mencoba main ski atau snowboard yang pertama kalinya. Dan gue di sini nggak sendiri, gue bareng 7 orang temen gue yang depan. Tapi nggak hari ini sih gue. Mainnya besok. Sekarang kita nyari hotel dulu buat penginapan malam ini. Nanti kita samain di hotel. Ayo, videoan dulu. Begini, sebelum berangkat breakfast.